Cases of the Wuhan coronavirus continue to unang naiulat na may dumaraming kaso ng malapulmonya. China's military has sent hundreds of medical workers to Wuhan City. Sa bilis ng pagdami ng mga nakakawa sa Nobel, nagpumilit makapasok sa tindahan ng face mask ang daan-daang customer. Kung makahanap ng pasaraw. Until the COVID-19 vaccine is available, I will not allow the traditional face-to-face teaching. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak. The fight against COVID-19 pandemic is still far from its ending. It caused many negative impacts on health, high number of casualties, decrease in economy, and disruption in education. As the situation gets worse and cases continue to rise, face-to-face classes are suspended as mandated by the Interagency Task Force. This is to further mitigate or prevent the spread of the virus. In response, the Department of Education innovates the conduct of classes through online and modules, known as the new normal. But how prepared is the government to adopt to this new strategy? How will this affect the parents and students? How effective will this be? In the eastern part of the province in Dingras town lies a small barangay where life is simple and away from the city. Barangay Lumbad is surrounded by both field and river, and the main industry of majority of its residents are farming and fishing. Parents, including their children, choose to stay under the heat of the sun to earn money to sustain their daily needs. To much dismay, the cost of palay went down abruptly and affected their way of living. Apart from this, another problem they face nowadays is the new modality of learning. We visited and interviewed some residents, and they expressed their sentiments and how they were able to cope up with the so-called new normal. This is Arianne Kailin. Elementary graduate, works as a farmer and a house helper, and could barely earn much for their family. She has 4 children, and 2 of them are studying. Marie, a grade 9 student, and Lovely, a grade 5 pupil. Para kanya-kadin ko narigat ti module, kas kanya may isang naganak. Siya katana na kaadal. Siyempre, no ada masungbatan ng anak ko, no damag na kanya. Hangko amo at siya katana nga nakaadal. Para kanya kay kulat tamo di face to face ading at siyempre pag tilam i-compare tata ang pesong handag plete handag balbalon nga mapan eskwela ang siya hanak mga administradyak mo may isuro kag isudan tatanga module no face to face mo ada ni administrada nga may isuro no anyaman ti hang ma handa nga masungbatan kita ano pag eskwela at ikarigata kadamot nga sungbatan dito balay ng kwan. Lahaan ading ko at pagpaiso nga ading teda nga sa cellphone number ang kasama sika nga may isang nga naganak kasama mabain ka mong agdamag inimistra no anyaman di mo maawatan. Kasi giti kasta ading ko siyempre dati may isang anak ko grade 5 na grade 4 na pa lang hindi tatan nag grade 5 bon siyempre
awambat na adal da nga para grade 5 ka di grade 4. Iso nga dapat kuma handa unay parparigatan di ubi nga di grade 4 dagat halos narigat na tamot di module tatakit kinak di module di anak ko grade 4 narigat. Kasi grade 5 syempre handa awambat libro da grade 5. Awam in bono da nga libro. Iso nga awam mo pahibaysan mi di module da at awam libro mi. Iso nga dapat kuma ada libro da yung dalat ta. Ag-research dapat yung ko na tabalasak ko hang aming ada nga mai-research ada yan jay i-google da awam ba dinagtuma di ba ate awan ko nang laro iti science awan sa hamot aming kat ada isunag jay naungot da dapat no anang oras syempre siya nga may nga na ina kamo nga isulat dito tutok ni module at ano ina maagubra no oras 9 no kunada akit mo ka na pantelas 9 nagipasa ka daw pandagalan adu nga saon. Eleanor Concepcion, a senior high school student, an ambulant vendor, and serves as tutor to her younger brother in grade 9, and niece who's in grade 2. Mes nga estudyante or mangisurusuro marigatan nak no daduma kasi hangkumet matutukan mi no daduma isuda kasi damama gubra damot ti ading ko nga agbasbasa. Para kanyak mas may mayat ti face to face kasi mas mauawatak jay lesson kumparan ti modular kasi awan no kati mangi-discuss. Mangtud damo no kati pangkontakan no hamo maawatan jay lesson mabali mo no kay so da nga kontakon sa nun mai-discuss na. Medyo ngem dapat mas ikanda kumat paiti adu nga basis tapnon mas lalo mi nga maawatan DJ lesson. Oping Tadena, an online seller, and teaches her children and neighbors. Tirigat nga magpadpadasak ti module mo ti kwat ti dagiti ubing ko. Medyo marigatan na kasi hanak nga maestra nga ang mangisursuro kanyada ngano kasakno pinangi-explicar ti bawat obraan da about module. May compare ti about face to face ngamin maamuman to ubing no kasakno ti pamay anda ti bawat may nga obraan da ti bawat maanseran ti bawat obran da di school kaysa ti module class sabali kami mulat nga parents nga mangi-explicar kadakwada kasi hang kami nga maestra sabali lat ti pang-explicar mi kanyada babaen ti pinag-explicar ti bawat maestra kadakwada. Pinag-monitor mo ti maestra, inte da kada kami, nanumber da bawat subject data no, at dati hami man maawatan, at dada mga may eksplikar kada ubing nga tawagan dati bawat may sa kadakwada. At
effective mo kasi isumot ti rubeng na nga kasapulan tayo ita nga naganak data module kasi adamot pandemya tayo nga sangsangon dito kasasaad tayo ita nga panawin. Ti request ko lang may tadalaki diti reference ti ubing tapno amo ti naganak no kasakno pamayan dagiti ubing da. Julie Hilo, housewife, and teaches her grandson who is in grade 9. Ako padasan may met lang na dati agbasa da kasi ang mawatan dito ubing taham nga may explain DJ nakakabigay and game ang seran da so nga narigat nga mawatan daan mo amanti guide da so nga dapat na may met lang no agbasa da no may explicar DJ nga ang seran di ubing. Di tipik ito, doon di ka dihan na mawatan at dati ipandangan sa regilikod na so sa kalinda sila uncertainty ato di dyan nung narigatan so di dyan lalo kanya katamo munti ka sa punukan so di dyan di dyan patpatangan tapos sa mga putligid device na mga kung dati rabi ko nga sa mga puto na magilan na mapuyatan mo gawin so kasi yun ukwan. Dapat na uri manginsan ko lang di makadiling ko nga may explain kada kwa da DJ ang seran da ano maawalan da face to face mo lang may man face to face ta ano may explain kada kwa da DJ nga basahin da ano maawatan da kasi mo handa maawatan si kanariga aglalano no padak nga punong te ubing o isursurong kan nagatang awatan so may mo lang face to face narigat si kasarang na duma nirenta ka panagan kasi narigat tiksig nga istoy anto no maka-reses si Giant sublimanin may isuratan ang pasarian alam na pagbigyan ng book na dito pagbigyan ng sursura. Sheila Flor de Lisa, a farmer, children in grade 10 and grade 8. So kumalang kasak na may kumano face to face ko na marigatang ka nga mangsuro ubing sagay sa isudan at di mo makakastaan nga gulpi isudan no ka rabi ipay kidi pinayusuro kanya tadi di mo masango ngaya mo when suru-suru pasaray mapan lagi ubing ko makian ana di enda gina no kwa makadkadayo damot at nariga mo ti Costa. Alan Sanchez, 23 years old, stopped schooling due to this pandemic and chose to teach his neighbors. Para sa akin, yung mahirap na kandidat na ginagawa ko ngayon yung pabigla-bigla itong pinapasa, binibigay sa amin, yun yung mahirap at hindi ko kaya kapag wala akong kasama. Mas gusto ko yung face-to-face kaysa sa ganito dahil ang sabi ko lang ang face-to-face kasi mas
mas mabibigyan natin ng importansya o kaya mas malinawagan yung utak natin sa pagtuturo sa mga batang nangangailangan. Yes, dapat kailangan nilang mag-effort. Sana mas marami silang ibigay na reference kasi minsan kulang-kulang talaga yung mga nila, binibigay nila mga. Hanggang college level ako, hindi ko natapos ang aking pag-aaral sa college. Kaya eto yung ginagawa ko, tinutulungan ko yung mga bata sa kanilang pag-aaral kasi bilang isang mag-aaral, mahirap yung walang pinag-aralan. William Carading Jr., a college student taking up BS Education at Mariano Marcos State University. So one big difficulty of online classes would be the loss of internet connection. They might be experiencing difficulties of internet connections, and number two would be the lack of money to purchase or to have a load on their to make their online classes, attend on their online classes. So that is a very big factor when it comes to face-to-face and online classes. So from the face-to-face classes, you would gain more and more knowledge compared to online classes, since it would not really focusing on the knowledge that we will gain, but they will just give activities from us. So we always use, since technology is really modernized and civilized, we use PowerPoints in classes. They discuss using technologies and other preferred from technology. No, I'm not satisfied with the quality education we have right now, since it is online class. We cannot really gain fully knowledge about the topic, about a certain topic that they are discussing. We just thinking about the activities that we will pass from their subjects. I think they should be, my demand to teachers, they should be more considerate to students, most especially to students that has a poor connection and really lack of financial support from their family. We cannot deny the fact that the government has lackings in delivering the new mode of education. Students outcry academic freeze because some students are left behind due to financial incapability to meet the expensive and stressful demands of education. Despite the endless battles we're experiencing, residents still have high hopes and strong faith to overcome all of this. As long as the sun goes up every day, chances and dreams are made. In time, we will all go back to our old, usual lives.